KL Institute of Advanced Driving. Drive with confidence. Alright, many thanks for joining in the broadcast tonight, and these are the top stories coming up. Coming up, 7 Comorian sailors die at the Indian Ocean while 8 are rescued by the Kenyan Navy. Mnamo saa 9 tulipokea wagonjwa 8 ambao inasemekana walikuwa raia wa Komoro ambao walikuwa wamepatikana baharini, wamepotea kwa siku 21 wamepotea baharini. The Kiambu County government raises alarm over state of health facility in the county following the spike in COVID-19 infections. And we want to continue supporting them. We're going to add more health workers so that they can go and support our health workers who are doing a fantastic job. Farmers in Makwani County encouraged to embrace drought-resistant crops to help boost agriculture. This variety does very well in semi-arid tropics, and it fits very well in the cropping system, especially where we have pigeon pea and green gram. So we normally advise farmers, instead of putting in a maize which you may not get it, you intercrop with the sorghum. These and much more coming up right now. Alright, many thanks for joining in. I'm Brian Sanko. Instant language interpretation is Naomi Martha. We start off by the Kenya Navy medics from the Kenya Navy Hospital are now treating 8 Comorians who were rescued by the Navy after a boat accident. The Kenya Defense Forces said the victims were in a team of 15 sailing in a small boat to Mayot Island from Zuani Island when the boat developed mechanical problems, overwhelmed by the heavy tides at the Indian Ocean before it capsized. The crew got stuck at the sea for 22 days with 7 sailors on board perishing. The survivors were rescued and taken to the Malindi Sub-County Hospital. Jana mnamo saa 9 tulipokea wagonjwa 8 ambao inasemekana walikuwa raia wa Komoro ambao walikuwa wamepatikana baharini, wamepotea kwa siku 21 wamepotea baharini. Tuliambiwa kwamba walianza hiyo safari wiki 3 zilizopita wakiwa watu 15 kwa boti ndogo speedboat ambayo walikuwa wanatumia. Ndani ya hiyo wiki 3 wakawa wakipoteza, baada ya kama wiki moja kupotea baharini, ile engine ya speedboat ilipoharibika, hapo ndio sasa wakawa sasa hawana tena mwelekeo, kama wimbi anawapeleka. Jana ndo wakapatikana pale Wasini na ndo wakaletwa Watamu, from Watamu tukawachukua wakati walipoletwa na watu wa Kenya Navy. Sasa walikuwa watu 15, tulipokea 8, 7 kwa bahati mbaya walikufa huko baharini. Kulikuwa na wanawake 2 miongoni wale ambao walikuwa wameaga, na jana tulipokea wanaume 8. Now, these are foreigners who are found lost at sea in Kenyan maritime waters, and we are amazed. They've been in the sea for the last 3 weeks, 21 days. They've been surviving on salt water. They were drinking water, salt water, and I believe they were also getting access to some food, seafood, which they were able to fish. Otherwise, it's amazing that they could survive in that environment for 3 weeks. Using only salt water. So for us, it's an issue of ensuring that we take care of their kidneys, and also we are treating them like surgical patients who we cannot give food. They are currently on oral sips. Ile hali walikuwa nayo jana paka leo tunaona kidogo kuna mafanikio. Kama swala maidi nimeulizia kutoka ningi hapa, maana yake usiku sikuulizia kitu. Walikuwa na safari zao, alafu wamepata shida ya engine ya speedboat yao imeharibika. Baada hapo maji yamewachukua paka yamewapeleka huku Wasini, na walitoka kutoka sikukuu ya Muharram iliyopita paka jana ndio wamefika katika Chikavu. Ni yote jana usiku nimejaribu kutambaza kwa Facebook. Hiyo usiku nimepata mawasiliano
baadhi ya family nimeongea nao hii asubuhi, wameongea na hao watu wao, wameanza kuongea nao moja kwa moja kidogo. Yeye imewasaidia hao wagonjwa yani wana recover kulingana na mawasiliano waliyofanya nao na family zao, na family nao wameshukuru ushirikiano tumeupata. Na kwa sasa tunahitaji misaada kwa sababu hawa watu wametokea kwenye maji, hawana nguo, hawana kitu chochote walichonacho. Kwa hivyo tunahitaji community ya Malindi waweze kutusaidia katika masala ya vyombo, katika utensils, utensils, watusaidie vijiko, wanataka maji, wanataka vyakula pia. Wanahitaji mahitaji ambao wanaweza wakasaidika, wanataka viatu, wanataka nguo. Kwa hivyo tunaangalia community ya Malindi, wale wenye uwezo, inshallah mtusaidie, kwa sababu hili ni jambo limewatokea hawa watu, ni wageni, hawana relatives yoyote katika Malindi. Na pia tunaendelea kuwasiliana na consulate wao. Tunafurahi pia kuna mtu ambao ametumwa kutoka consulate ya Komoro ambaye tuko naye, ambao sasa bado tunaendelea kuwasiliana. Inshallah the medical bill the sub county itaona vile tutakavyofanya, lakini huu upande mwingine wa commodities na utensils na basic necessity tunataka community ya Malindi ijitokeze iwasaidie. All right, now on to COVID-19. As persons residing in Nairobi and its environs have been urged to embrace the uptake of the massive COVID-19 vaccination campaign in the city. The massive vaccination drive is targeting persons of age 18 years and above at risk of conducting the COVID-19 virus. With a sudden spike in the COVID-19 infections, Nairobi Hospital have run out of capacity to treat and even sustain infected COVID-19 persons. The massive vaccination campaign exercise is being carried out by the Ministry of Health in partnership with Nairobi Metropolitan Services (NMS) and the National Multi-Agency Command Center. However, the vaccination program has reached up to 1.8 million persons, among them 710,000 people, 711 who had received their second jab of the COVID-19 dosage. 1,183 COVID-19 cases have been recorded in the country out of 8,144 samples tested, hiking the COVID-19 caseload to 213,756. The government has set a target to vaccinate up to 10 million adults by December 25th this year, with a new directive making the vaccination compulsory for all public servants. Vile muliona siku zilizopita, ni mwezi uliopita tulifanya kufungua kiwanda cha kutengeneza hewa ya oksijeni. Na tumeweza kuwa na kiwango cha kutosha cha oxygen ambayo inahitajika na wagonjwa sana sana ambao wako na ugonjwa wa COVID-19. Kwa ukweli ukilinganisha mwezi huu ama wakati huu wa hii COVID-19 ya mara ya 4 na ile ya mara ya 3 ilikuwa, tuko afadhali kulingana na mipango ya kushughulikia wale wagonjwa ambao wanahitaji matibabu ya COVID-19. Na kwa ukiangalia kwa hospitali zote ambazo ziko katika upande wa mashariki ya Nairobi, sisi ndio hospitali peke yake ya kibinafsi ambayo iko na mtambo huo wa kutengeneza oksijeni. So kulingana na hicho kiwango ambacho tuko nacho, tuko sawa kuhudumia wagonjwa ambao wataweza kufika katika hospitali hii. Na kwa kusema ukweli, kuna wagonjwa ambao fika hapa na hawana hela, na chenye tunaweza kufanya ni kuwapea hewa, wakikuwa wamepata nafuu kidogo ndio tunawapeleka katika hospitali za serikali. So imesaidia sana. Kwa sasa matumishi ya oxygen yameenda juu sana kuliko vile ilikuwa katika maambukizi yale ya mara ya kwanza, mara ya pili na mara ya 3. Hata sisi hatukutarajia itaenda juu hivyo. So hatujaweza kuweza kusambazia hospitali zingine oksijeni, but tunaendelea kuangalia, ikibidi tunaweza weka mtambo mwingine tena ndio tuweze kupea hospitali zingine. Bado Wakenya hawajapata chanjo ya kutosha. So kuna uwezekano kwamba kutakuwa na mara ya 5 tena ya maambukizi ya COVID-19. Na ikifanyika hivyo, tutakuwa bado tuko tayari zaidi
na labda wakati huo tutakuwa na mtambo mwingine wa kuongeza production ya hewa yenye wagonjwa wanahitaji. Alright, still on the COVID-19, is that in Kiambu County, the government has issued a directive to the Ministry of Health in the county and other health officials concerned to brace themselves in the fight against COVID-19 infections. This comes as the county recorded massive numbers of the COVID-19 infection, raising concerns over the state of the health facilities in the county. Now, in preparations in combating the COVID-19 virus, the county government had issued a directive to have more doctors and nurses in the county's health facility to aid the struggling health crisis. In a circular issued by the Ministry of Health, all public servants in the country are now required to get vaccinated by August 23rd. Failure to which they will face disciplinary action. And more details on this is our reporter Stella Kariuki. The Kiambu government has launched a program to recruit more health workers in order to boost the effort of caregivers in combating the scourge of the epidemic. Hospitali wamechoka, and we want to continue supporting them. We're going to add more health workers so that they can go and support our health workers who are doing a fantastic job to help our COVID. Kiambu Governor James Nyoro has stated that Kiambu's sector is in bad state. He also thanked the leaders who were at the forefront of the war on the crown and made it clear that the strategy is to invest more health sectors. COVID is back in a big way. We are already overwhelmed in Tivoli, and we may not be able to take any more patients, not because they have exhausted our beds, but because we cannot cope with provision of oxygen. Okay? We are now receiving 4 tons of oxygen every 12 hours. Governor James Nyoro made the remark after Kiambu residents showed up and expressed their concern over the number of pandemic who are dealing with corona patients, especially at Tigoni. Tungeomba serikali iongeze kama Tigoni, at least watusaidie waongeze madaktari. Hata kwenda kurasa watu huko bila madaktari. Tena ni hectic. Reporting for Mwangaza Prime News, Karo Muriuki. Alright, the story is by Caroline Muriuki and not Stella Kariuki. Anyways, now a new COVID-19 vaccination center has been set up at the ATHIRIVER EPZ Center to ensure that workers at the facility access the massive inoculation dosage in the country. This comes as the country recorded a spike on the COVID-19 infections amid economic recovery. That today the ministry and the government has brought us the vaccines. You know, in EPZA, we have a lot of our staff who are engaging with a lot of people from our investors, and it's important that we get them secured. And then since we, as the government has availed to us vaccines, we are not limiting it only to our people. Because we have a large number of workforce, the investors are also technically our people. So you can see from here that even we have other investors who have come and they are being vaccinated. So it's a combined effort, and we are very grateful that this is going on and it will continue. We thank the government, we thank the Ministry of Health. We also thank our chairman who also worked to have this done. The COVID protocols that the Ministry of Health has already said. So as we start now, we are glad that all our investors have been complying with the laid down protocols that have been given by the Ministry on the COVID prevention. And to take a step further, both through the chairman and the authority, linked up with the Ministry of Health to have all these staff and also those who are working within the authority and those who are working within the individual investors to be vaccinated, because you notice that there is high level interaction of both our staff and also the staff of the investors at those levels. So to ensure that we work together for a common joint effort, complementary so to speak,
That is why we have provided this avenue for the investors and their staff who have not yet gotten the opportunity to get vaccinated. Now, away from matters COVID-19, let's switch to education, where Nyandarua County Woman Rep Faith Gitau is calling upon public secondary schools in the county not to turn any students away joining Form 1 due to lack of school fees. The lawmaker has regretted that hundreds of students were staring at the possibility of failing to join secondary school due to lack of fees as parents face hard economic times. Ms. Gitau called on the government to ensure that any needy student who turns up in school for the ongoing Form 1 admissions are allowed in school as avenues are sought to raise the required fees. She also argued that allowing all students to report to school will ensure that the government has met their 100% primary-secondary transition policy. The women rep who spoke at Old Joro or Rocktown when she distributed bursary checks to about 200 needy students called on other well wishes to ensure that the needy students are supported fully. 200 students from all over Nyandarua County who passed their KCPE exam in the year 2020 and were unable to join high schools have found hope to continue their studies after the county's women rep Faith Gitau announced that they would help pay for them school fees from Form 1 to Form 4, as many are orphans and some have disabilities. Leo hii niko Nyandarua napatia bursaries za wale watoto walikuwa class 8 na wamepita, wameitwa Form 1 na hawana uwezo. Niko na watoto wale orphans, niko na watoto wale wazazi wao waliaga wakaachia nyanya zao, wale hawana nguvu. Hao wote ndio nimesaidia leo. Niko na watoto kama 200 cut across Nyandarua yote. Niko na wale wako na disability kama huyu, niko na yeye hapa haoni, lakini mimi nimeahidi nitamsomesha kutoka Form 1 mpaka Form 4 amalize. However, Faith has asked teachers not to expel students due to lack of fees, especially during this difficult time as the country's economy is high and the lives of many have gone down, but instead give parents the opportunity to earn money while students stay in school and continue with their studies. Mimi kama mama county leo hii ninauliza sana wa teachers wale tuko nao, walimu. Najua kuna shida nyingi sana, wazazi hawana pesa, watoto wameitwa Form 1. Ule unaona unaweza shikilia mzazi akitafuta pesa, tafadhali mshikilie tu. Wacha kufukuza mtoto kwa sababu shida ni nyingi sana. Kwa hivyo na waomba sana teachers wale tuko nao, ukiona tu unaweza shikilia huyo mtoto. He also asked officials in the Ministry of Education to intervene to ensure that all students are in schools as they promised free education from primary school to high school. Wacha tushikane, hata sisi viongozi wa Nyandarua tushikane vizuri wakati huu watoto wanaingia Form 1. Ule akona bursary tafadhali patieni, wale watoto wako hawana nguvu, wale wazazi wako chini, tafadhali wacha tuwashikilie. Tunajua vizuri sana, tuliambiwa kuna free secondary and primary education. Na sana tunaona watoto wetu wakifukuzwa. Naomba sana Ministry of Education waangalie hii maneno. Shida ni nyingi huku chini sana, watoto wanafukuzwa shule. Na tulisikia mkisema hakuna ule mtoto ambaye anatakiwa kufukuzwa because of lack of school fees. Tafadhali Ministry of Education, angalieni maneno haya. For his part, Gabriel Masharia shared the difficulties parents are going through at this time and commended county's women rep Faith Gitau for his commitment to help underprivileged students. Naitwa Gabriel Masharia, nimetoka Pasenga. Na ninatoa nafasi kutoa shukrani zangu kwa mama county, maana amekuwa msaada, amesikia kilio cha wazazi kwa sababu tumepitia wakati mgumu. Kama ni mambo ya viazi hakuna, yani wazazi hawana nafasi, maana uzito ni mwingi sana. Lakini shida ile kubwa kwetu kama wazazi ni kwamba shule zinatugharimu pesa mingi sana. Leonida Maina, Education Sector, Nyandarua County.
All right, now bicycle cycling is not only a recreational sport but also now embraced as a peacekeeping mission, while the Cycling Association of Kenya has teamed up with other cyclists from Uganda and other countries, joining in to cycle in bid to promote peaceful coexistence and relationship, as our reporter Stella Kariuki narrates. Since the starting of the month of August 2021, cyclists have been on the road and everyone having his or her own flag representing their country. They started their journey on Saturday and their aim is to bring harmony amongst their countries. This is our 8th day. We started on 1st from Dar es Salaam and we've been riding every day. We entered Kenya on the 4th of August and now we are on our way to Nairobi. Some of the countries that are in the movement are Uganda, Rwanda and Burundi. They came together so as they can enhance peace, love and unity to their people and country. Natokea Tanzania, Arusha. Hii inamaanisha ni jinsi gani tuko na ushirika katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. Na ninashukuru sana kwa hii msafara. Tumekutana na watu mbalimbali wenye walikuwa wanatukaribisha na washukuru sana, na kwa njia zingine pia tunajaribu kuhamasisha upendo na amani. Some of the challenges that they are facing is lack of sufficient funds, risking their lives because they are using roads that are also used by big trucks and cars, and food is also a major thing because they cannot provide for all of them due to capital. The trucks and the drivers are really running us crazy. The other challenge is, of course, we have limited funds. We want to call upon whoever can support us as we ride, with food, with a tool, anything. From Dar es Salaam to Kenya, to Kampala, Burundi, Rwanda and back to Arusha in East African Community Headquarters. Their journey started in Dar es Salaam, Tanzania, and have also passed through Kwale, Kilifi, in Mombasa, and their aim is to reach Nairobi. Reporting from Mwangaza Prime News, I'm Stella Kariuki. All right, and that report from Stella Kariuki brings us on to 25 minutes on top of the broadcast. Time for us to take a short commercial break, but we are back with much more. Please don't touch the dial. Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako. Baada ya kukatiza huduma zetu kwa muda kutokana na janga la COVID-19, sasa chuo cha Jewel Institute of Advanced Driving tumerejelea huduma zetu, na hii ni baada ya kuhakikisha kwamba tumezingatia mikakati ambayo imetengwa na serikali kuu, Wizara ya Afya pamoja na NTSA ili kuzuia kusambaa kwa COVID-19. Hapa tunatumia mtaala mpya wa NTSA na tunafunza vitengo vyote vya udereva kuanzia Class A ambapo unafunzwa kuendesha pikipiki na tuktuk, Class B ambazo ni gari ndogo, Class C hizi ni gari za kubebea mizigo, na Class D ambazo ni gari za kubebea abiria. Wakufunzi wetu ni wenye tajriba ya juu na wamehitimu hivi kwamba wanahakikisha umewajibika na utaweza kutumia barabara za kisasa. Zaidi ya hayo, hapa tuna magari mengi ya kufanyia practicals na hivyo kuhakikisha kila mwanafunzi amepata fursa ya kutosha. Malipo yetu ni nafuu na unapomaliza kozi ya udereva tunakushughulikia hadi unapopata leseni ya kisasa, yani Digital Driving License. Jisajili leo upate 20% discount. Tutembelee katika jumba la Jewel Complex, Roysambu, orofa ya 5. Simu ni 0703 164 003, 0703 164 003. Jewel Institute of Advanced Driving. Drive with confidence. Je, unatafuta shule ya kujiunga nayo hasa baada ya kumaliza kidato cha 4?
Usitafute tena kwa maana Overflow College of Hairdressing and Beauty Therapy tuko hapa kwa ajili yako. Tunapatikana mjini Nanyuki na tayari tumepewa kibali na Wizara ya Elimu kupitia TVET, ambapo tupo na miaka 8 tangu tulipoanza kutoa mafunzo na tumewahudumia zaidi ya wanafunzi 2000 kufikia sasa. Mitihani yetu yote ni internal na NITA, bila kusahau tuna walimu wenye tajriba ya kutosha. Tunatoa mafunzo ya kozi za diploma na certificate katika braiding and weaving, hairdressing, beauty therapy, fashion and design, barbering, full cosmetology na pia hot massage kwa miezi 6 hadi 9, na tuna hafla za kufuzu kila mwaka. Na ili kuwatosheleza wote, tumeanza kozi mpya ya interior decor, ambapo pia tunatoa scholarship kwa baadhi ya wanafunzi wasio na uwezo. Ndani ya Overflow College of Hairdressing and Beauty Therapy tunakubali malipo ya polepole, na baada ya mwanafunzi kumaliza huwa tunamtafutia kazi papo hapo. Fanya hima ujiandikishe sasa, ambapo tunawachukua wanafunzi wapya kwa bei nafuu. Usao pia maktaba yetu yamejaa vitabu. Overflow College of Hairdressing and Beauty Therapy tunatoa mafunzo ya computer classes pia. Iwapo una swali ni kwa nini ujiunge nasi, kumbuka wengi waliofuzu hapa tayari wamejiajiri na wanakula unono. Itakuwaje sio wewe? Hatimaye na kwa wale wana harusi tunatoa huduma za bridal makeup pamoja na hair styling. Kwa mengi zaidi, tutembelee Kanu Building, Kongomaito upstairs opposite Life House karibu na Nanyuki main stage, au tupigie simu kwa nambari 0722925546 au 0722925546 au 0721633962 au tuandikie barua pepe kupitia overflowtech.oti@gmail.com. Overflow College of Hairdressing and Beauty Therapy. Learn with professionals and be a professional. Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako. All right. Many thanks for staying with us. You're watching Prime News at 9, and I beg your pardon. Now, today marked the celebration of prisoners and prison reforms in Shimo-La-Tewa, where prisoners across the country will be allowed to exercise their patriotic duty of voting in the oncoming general election. As our reporter Maureen Wanjiru explains, some of the reforms strategies which are aimed at improving the deplorable living conditions of prisoners, which now include sanitation, living in quarters, proper dressing for inmates, recreational activities for inmates such as beauty contests, cultural activities, guidance and counseling of staff and offenders, training of staff on human rights. Let's take a look at that report. Commemoration Prison Day, which was held in Mombasa County, where this year pop and colors missed due to COVID-19 pandemic. Na kama mnavyoona, ingekuwa kawaida tuko kule ndani ya gereza tukiweza kujumuika katika sherehe mbalimbali pamoja na wafungwa wenyewe, lakini sote tukiwa tunafahamu kwamba wakati huu ni wakati ambao umebadilishwa ukawa si ule wa kawaida kwa sababu ya janga la corona. Imebidi tuwe huku nje, lakini bado tunajihesabu kwamba tunasherehekea au kuadhimisha siku hiyo ya kimataifa ya mfungwa. In this event, which was attended by the official in the prisons department as well as stakeholders in partnership with the prison department, it is that the strategies have begun to be implemented in the 2022 election, where the prisoners expect to participate in this exercise. Sasa yule ambaye alikubali na akafungwa wakati anapokata rufaa katika mafundisho yanayoongozwa na watu kama kina kituo cha sheria, inampatia muamko fulani na uweledi fulani sasa wa kujua ni mahali gani alienda makosa na rufaa yake anaweza kujitetea namna gani. Yule ambaye bado kesi yake hajasikiza atakuwa na nafasi nzuri pia sasa, kwa sababu alikataa makosa. Je, ni kwa njia gani anaweza kuwasilisha hoja zake mpaka aweze kusalimika, au kama atafungwa na nafuu gani ataipata. But along with these strategies are expected to be done, and now stakeholders want the Election Commission in the country to partner with them in order to achieve this activity despite the COVID-19 pandemic. One of the biggest achievements they have found within this process was the community here went to court and petitioned the court successfully so that all prisoners in Kenya are able to vote. So the voting right was achieved
courtesy of the paralegals here at Shimo. Also, some of those who were able to attend were those who were in different prisons in the country, and now they are proposing some changes, especially in the society, to be accepted again. Ningeomba kama ingewezekana serikali iweke mikakati mizuri ya kuhakikisha mtu anapotoka gerezani anapata safe landing. Kuna wengi wanaotoka gerezani huwa wamepata ujuzi mbalimbali katika magereza, na mara nyingi unakuta zile skills haziwasaidii kwa sababu hakuna structure mzuri ambayo imewekwa ili wakitoka waingie sehemu fulani wakapate ajira. They recommended the existence of a strong plan to get employment, especially when they leave, and be able to intermingle with the community in order to push the vision of life. Wakati wafungwa, mtu anapokuwa amefungwa, kuwe na sheria ambayo ingeweza kudhibiti mali zao kule nyumbani kwao, kwa sababu mtu akitoka ameachiliwa lakini hajui anzie wapi. Kama mimi nimetoka sasa na miaka miwili lakini sijui niende wapi, kwa sababu shamba langu limeuzwa, sina kazi, sina makao. Sasa naona niko na challenge kubwa sana. Maureen Wanjiru, Mwangaza TV in Mombasa County. All right, many thanks for that, Maureen. Now, farmers in Makueni County have embraced the newly cropped varieties that are now drought-resistant, introduced to them by experts under the program Feed the Future, accelerated by Value Chain Development (VCD) for the International Crop Research Institute for the Semi-Arid Tropics and the Egerton University Seed Unit. David Wambua, a chair of Son of Moma White Self-Help Group, said that the group's main goal was to provide members with hybrid seed banks for expansion of farming activities. Na hiyo kikundi tulianza kulima kusudi tutafute mbegu, tulime mbegu. Ile mbegu tunalima ni ya kumaliza umaskini, maana tukiwa na mbegu hapa tutakosa mbegu. Na mvua ikikaribia tunaanza kupanda kabla. Kwa hivyo hiyo kikundi ndio ilifanya shida yetu sana ni kuunganisha hiyo kikundi ndio hiyo. Katika kikundi yetu nimekwambia tuko watu 15. Na tukiwa 15 nafikiri wale wazee wakubwa ni karibu 3. Na wakina mama wale walika ni tuseme ni 5. Na wale wengine ni wale wa katikati tu. Kitu ya kulima mtama kwanza, kitu ya kwanza ni chakula. Ya pili ni chakula ile ambaye haina poison, manake hiyo haipigwi dawa, haina chemical, na nafanya watu wakae kwa muda mrefu wakiwa wanajisikia vizuri. Pesa, kwa upande wa pesa tunapata pesa. Manake kilo moja wakati tulikuwa tumeanza kulima tulikuwa tunapata kilo moja kwa bei ya 24. 24. Sasa ikawa imeanza kupanda. Naona pengine itakuwa 35. Manake tuliambiwa tukiendelea na hiyo mbegu tutapata faida na itaongezewa bei. This variety does very well in semi-arid tropics, and it fits very well in the cropping system, especially where we have pigeon pea and green gram. So we normally advise farmers, instead of putting in a maize, which you may not get it, you intercrop with a sorghum in the first season. In the second season, you can bring in the green grams, because that one is a very short period of time. And one special attribute about our sorghum is that it can be dual purpose. Like you can see, it is green, so it can still be fed to the animals, and has high nutritive value. We have done, and we saw it has a lot of it has high nutritive value compared to the white one. The white one was actually mainly for East African breweries. People had market, but there's a problem with the market now. I think it has gone down a bit, so contract farming is not there. So what we're doing now, because it's a newly released variety, we are contracting farmers to produce seed. And where we're doing our breeding work and seed production, we started from Elgeyo Marakwet, and right now we are in Turkana. And it is interesting, it's the only crop which can survive in Turkana. It's highly drought-tolerant, and then it is brown. This one really fits in the market, especially if you are making porridge. The demand for porridge in this one is so big. The other advantage is that it can be blended with ngangano, and you make bread. Of course, we'll get a brown bread. The bread we've been talking of
It's just a coloration, the one we are calling it brown. But if we put in this one, of course, we'll have the nutritive value of the crop. So I think this is a crop which has a lot of opportunity in the dry areas, especially Makueni, Kitui, and Tharaka. All right, with that story marks the end of Prime News at 9 right here on Mwangaza TV. Thank you so much for your valued company and joining us till the end. I'm SAKWA. And sign language interpretation has been Naomi Malfu. Good night.